Pala, please tell us your name. Pala Ming Sungrona. Ming Tile. Tile. Tile was. His Holiness the Dalai Lama asked us to record your experiences so that we can share your memories with many generations of Tibetans, the Chinese, and the rest of the world. Your memories will help us to document the true history, culture, and beliefs of the Tibetan people. Do you give your permission for the Tibet Oral History Project to use this interview? Pala, Kongsa nganzula kalaphe wala kalaphe bananshin nganzugi taring pala ki mitsila chungyo ngui gi lugyu ji yorwa di keje tigi yore ani lugyu dirwa phemi mira mangbo thangrwa ani kya mirik ani zambulingi mimang yorwa kwanzu changma gi sigire ani lugyu dine ani nganzu phe gi gerap cherwa ani rishung ngoma khari yemedi khento yungre ani tharing nganzu gi legul dila kenla pala yorwa pala gi handa nganzu la lugyu ji sungurwa di phejo tangya gi chokchen nangirwa rwala yes Okay. Thank you for offering to share your story with us. and tuje che shugi sa nganzu la lugyu sungbadila. During this interview, if you wish to take a break or stop at any time, please let me know. If you do not wish to answer a question or talk about something, let me know. Tiwa tele nang backup leya ka guguduna ani ka sungro nanga ka gona ka sungna digi yore nganzu ka chogre yan tiwa chiktang ni len gyundu mena le ma gyune digi yore. If this interview was shown in Tibet or China or anywhere in the world, would this be a problem for you? Kesi tari nganzu tiwa tilen chebaji yorwa di phe ta gyana ta zamling nala temba yina ani pala la kange ke yungru we sigdo. No, there'll be no problem. Okay. We are honored to record your story and appreciate your participation in this project. Taring de la peba de la gabu chungsa lugyu sungala ya. Pala, I would like to begin by asking you a little bit about where you were born and who was in your family. 당봉한주 고추들와 아빠라기 총사 가바래. 닭보리. 빨라기 낭라 미카즈요 너. 디 빨라 춘춘이 메갑라. 춘춘 거다가도 다 아마 제 또 부모님이래. 부니이래. I was born in Dhagpo, and in my family were my mother, two sisters, and two brothers. And what did your family do for a living? 남미 쪽이 초와 간데스키기 요래. 다 들에 신뢰지 그래. 나 신가 따고 되지 그라. 되지 그래. We were farmers. Is where is Dhapo located? In what area? And what is a large city nearby? Dhagpo yorwa. Dhagpo di gidamla tha nyeshu gesa chimbu khadi yore. 어디 뒤에서 치슈라. No. 가서 제가 다 타르고 들어가서 싫어 너무 요래. 너무 요래. 다 들어가서 junju거다네 야 Lhasa 내주로 만듭니다. 내주로 와. 이 야고물에 junju거다네 야고 요걸 야고물에 디 말아도 농부 그것이라 시야요 말에. So I have never been around much, so I do not know. When I was very young, I was called to Sarah to serve the Nechung. And was the land that you farmed, did that belong to the family, or was that part of the monastery? 근데 싱레 낭 데서 싱가지 요르와 남바 쪽에 싱가디 한다 남바 쪽 낭기래 야 곰바지기래 다들 내가 매장 첨부 좋아래.
아주 다가 그러면 전부 저래. 다 되게 되래. Mizan chimbo sure. 아주 명시해요. 말이다 가서. Ale shinga di Dhagpo di mizan Oh, chimbo right, dire. right. The land that we tilled belonged to a rich family. And what was the circumstances of if you tilled the land, what percentage of the harvest did you keep? Ta mizan di shinga tap nangi yorwa. Yeah. Any shinga nala du kegirwa. Right, right. And do di kunzula khaju stay gugu yore. Susu khaju nya chogi yona. 다 태거도 있어라. 해체도 가도 준주로 와. 들이 밤에 뒤져보러 가도 하고 말해. 아들의 진주거든요. 야 공으로 왔더니요. 아들 뒤시라 하고 말해. 봐 그래 저두 그래 저 어디 가도 하고 말해. Ale Lhasa le shu imbe. 가 레살이야. 나 내중을 때래. 내중 공부라. So I do not have not much knowledge about that because my parents did that while I lived in Sera serving at the Nechung Monastery. Okay. How old were you when you went to the Nechung Monastery? Nechung gomba la phedu gane lo khaju ji no. 가로 쪽숨래. 쪽숨래. I was 13. 13. And what circumstances brought you to be a servant at the monastery? Nepala kasape gomba le ya phegele ya ta chale nanga pheberwa and di ne nedan kharichini chane phebere chale nanga la. 다 뒤가도 버리나 다 수수수 미기 따고 요래. 미다스는 요래. 다 따고된 거도 내중으로 차대하래. 되는 주주거든 야 요거를 꼬물어 봐. In Tibet, you know, we were subjects of certain departments, and we were subjects of the Nechung Monastery, which was why I was called to serve there. In Tibet, were people servants, were they always servants of a monastery or a government or Aristocrats. or of an aristocrat? Pönangla handa ta pömi mima kyuma yorwa. 야. Mimang kyuma yorwa. Oh. Mimang kyuma donzo ta yamena gombe mise cherwa. 네. Yamena kuda dinde shika dinde gi mise 네, che. 딘데 이거래. Yamena shungi mise rwe. 어레레 되는 그래. 공부들이 그런데 어디도 공부하고 저래. Ane shembaya shungda shika dinde gi mise yorwe. 요래 디신다 요래. 미세잖아요. 꾸다 저거 디잖아요. 요래. 슈랑 있잖아요. 요래. Yes, you're right. They were subjects of the government, subjects of the aristocrats, while we were subjects of this monastery. And what does it mean to be a subject of the monastery? Ane gombe mise situ gane ta khare ta bujigre. 나 Gombe mise re 공부 sungwa. 미세잖아. 야 공부가 신거 요래 와. 아 딘데게 내가 저래. 뭐야 또 야 딘데 지그라. Gombe shingala lega chigo. 제가 내가 저거 와. mise dunzuge. 꾸다 저이나 꾸다 저야 미국 그잖아요. 어디 요래. That means that we worked on the farmland belonging to the monastery, and there were people who worked on the farmland belonging to the aristocrats also. I see. Was the work that you did always farmland work, or were you called to other duties? Gelala lega jite yorwa. 나 Palala lega jite yorwa Oh. gombege. Oh. And lega di kharire shingle re kharire 아, 당도 야 꼬네 나로 공부 나로도 봐 내가 돼 돼. 공부 나로도 봐. 신뢰다 된다 요 말에. 아? Ale. 요 나로 요거 주제 돼 돼라. So my duty was not out in the fields when I was called to Sera. When I was called to Lhasa, it was to work inside within the monastery. Within the monastery, I see. And was it more favorable to work for
a government, a monastery, or a rich person? What was there one preferred by people? 다 미규마초 다 슝이나 괜바이나 미잔 축부이나 찌기 된다를 내가 지기 열와 네네. 다 딘즈 숨기네 다찌 야가다지 가르치기래 렐하도 다 야가 가르치기래 이거 싫어. I do not He know. doesn't know that. Uh-huh. And so, were you the only person? Oh, no, I want to understand what groups of people were. What do you call them? Servants. Subjects. What groups of people were subjects of government or monastery or a rich person? You know, how did people become subjects? 다 미마 창마로와 다 야메나 곰바 야메나 다 미잔 축부 시가 된데 다 야메나 아니 슝기 미세 차기열와 디 미세 디 카가 칸데스 미세 차기열에 대자샤나 갤라 넘버 2 곰베 미세 칸데스 차래 아직 가서 와 버리네다 수수수 미다 전에 김에 얘네 김에 그 미다지 요래 저거 얘네 저거 미다지 요래 당아도 미다 나네 내주자로 와 이 미다잖아 수수수야 야 이 요거로 공야 요래 알레 아니 팔라 아말라 수기 미세레 당아도 슝구다라라래 갤라기 팔라다 아마열와 콩 넘버 수기 바바다 미세 안도 미터 뭐냐 기대서 바바 돈다도 요 말에 아말라 수이 미세레 다 아마 안정도 싫어하면도 야나 싫어하면도 가서 지주고 다닐 때 하고면도 거봐 얘네. So in Tibet, you know, people belonged to one of these, groups. So, you know, a wife could belong to one group and the husband might belong to the other group. And whereas I belong to the Nechung group. Okay. And do you become a member of a group because your parents were there in the prior generation? tapeshana gyala Nechung gombagi miserwa 네네네. kaisna gyalagi pala di dinderwe 어다 빨라 공개를 알레, 또 빨라구나. 빨라다 매제 내중 차로와. 내가 내중 차로래. 뭐 부주 대로와. Exactly, because my father was a subject of the Nechung Monastery. That's why, you know, as his son, I also belonged there. And if somebody didn't want to become a subject, what would they have to do if they no longer wish to be the subject of a monastery or a government office? What would they have to do, or was that not possible? tapeshana palagi palajiorwa 네, 네. dinechungi ta miserwa 네, 네. ani ta thanda palagi jelya ta palagi hanchi 네, 다 나한테 deba meweina nga chigi me slap chogore khandere 이 랍초 말와. ani 이 소소 도토나 도토래 도모도나 고야 베샤지 디요래. 고 미보스네 버리 미보스네 디요래. 이제 개고래야. nga chigi me nga mise chigi me 미스메 지금에 세서 말아봐. 이제서 말해. there was no way you could say that you didn't want to be the subject. 야. You didn't want to be the subject, you know. So when you were called, you either had to go or you could pay a sum to get released. Paula, you said that if you didn't want, there was no way you could say you didn't want to go, but you could pay your way. Did you, if you didn't want to go, or your family didn't want you to go, who would they pay money to? Tatanda pala susu ta mise indu gane pigela lega chiga ke tangi yorwala 네라. ta ke tangdu gane susu pendu mebe yina ene ngui pyu shana digi yorwa 네, 네. ngui di sula pyu gu yorna 무다가 단데 부고래. 고마라나. 나가라나 다 미다 그래라나 야부고래. the money had to be paid to the monastery To the monastery. whichever
to wherever you belonged to. Right. And then would the monastery then get a replacement for you? Is that how they did it? 아니 곰바기 아니 미차바지 코란조 랭기를 왜라. 네. 그 퓨차베제라. 뭐 부산에 대야 수수야한테 대나 연락을 이제 대소로 수수야 야 줘요 말봐. 아니 곰바기 가르치기를 했다 단다 빼차샤나 빨라 마페베이나와 그 에 곰바기 그 미사바지 랭기요나. 미사발인 거 말해. 로스. 미사발인 거 말해. 사발인 거 말해. 알레 미차바 랭고로 와 내가 칭해. 예. 이 신다 그때 먹고 여러 봐. 뭐 먹고 여러 봐. So it was not just one person, they had many subjects. So if one didn't go and pay, then they had many other subjects who worked for them. I see. And so, I forgot, what age was that you went? 13. At 13. Why do you have any idea why the monastery would pick you to go, or was it just a random selection? 곰바기 다 빨라 쇼 숨르와 네. 공루 쪽 숨라야 차례 난가라야 네. 빨라 담레 군주기야 간데스치니 담레 남야 라옹 남거 말해. 남거 말해. 저거도 뭐도 부 숨여러 봐. 부 숨여내다 군도 마다 야고므로 와. 다 신다도 뭐야 미보 자고 그래. 배샤 자고 그래. 알레 부셴바니라 부셴바 어디 찍버려. 무슨 여러 봐. 고바 거라는 자단 찍버 기도 그래. 찍버도 그래. 다 gyala 차례 난가 페르와 네. 다 빙게 닐 하여와 이게 아니라 어디다 배샤야 자고 그래. So there was no selection as such because we were 3 sons in our family. So I went to work there. My 2 other brothers had to pay. Oh, I see. 다 부자지요래 야고네 다 버리네 되어래 다 로서네 다 마다 지다 등거와 마다 지다 등거와 어디야 내가 야고 그래 Malo. 로서를 간도 다 심지기 내가 저러 심지기 내가 비다 되게 야다 들어와 되게 내가 저거래 Sulo. 근데 얘 오마 말을 그냥 강마 나 충실해 Simje di gombe simje re. 네네네 Ale 공부 심제래 ale pinga gemba di ngu ma de beche simje. 심제기 오고 야공데 네 And my older brother, he was assigned the task of herding the animals that belonged to the monastery. So there were 3 sons, and the older one had that. Yes. And then who were the 2 that didn't want to go? And punyi doya marwe. 본이 다 빼샤 별이 대나라 다도 봐 수술래가 대더라 Yes, the two other brothers stayed home, worked on the family farm, but they paid for their absence. For their actions. I see. So was that because your parents would prefer to have them at home helping on the farm? 띵고요 가르친 때에서나 다 파만이래야 낭라 내가 칭에 보고 고고요로와 그래 다 고도도 나를 때네 야더 신기래다 들려져라 신기래 Exactly, because they needed them to work on the farm. Okay. And excuse me, he said he didn't have a father. Father passed away. Passed away, okay. So what were the benefits, just in general, of being a subject to the monastery or the government or a rich person? Were there any benefits for you as the subject? Because they could use you, but what did you get from them? 다 미세 임베 차네와 발라 넘버 타 곰베 미세 임베 차네 곰발이야 파 차레난가 피기요와 타 곰베네 소소라 추 펜도 가리라기 유노 하고 뭐 야려서나야 너 요거 전에다 지금 어들 포를 딕제 그래 야 포를 저 그래
Mari chidangi gombegi mise sibiinarwala. Gombe zane susu la keben daji kari yore shemba. 시다 얘기하고 말해. 이렇게 얘기하고 말해. Shinga tab chogiyo marwe. Gombe shinga tab chogiyo marwe. 그래요 말해. 또 이걸 주사로 와. 공부에 신가 요요한 신다 미신다 요로 와. 완전 좋은 말 와. Amalagi shinga chitabki yorwa. 그래. Shinga di gombe shinga marwela. 공부에 신가 말해야 돼. 나한테 미장 전부 되게 신가래. So for the work that we did at the monastery, we were paid a salary for that. And did you, if you were paid a salary, did you give that salary to your mother or father? 아니 단다 gomba lega nani ta kunchugi lapo jinangi yorwa gombegi ma. 아니 palagi lapo di kari nangi yo susu baba amala patigi you know. 나서 봐봐 아마나 마다 그래 와. 때때다 그래. 아, 우리 고만에 시라지 보전에 시라 저보요 말에 나도다. 미국에 이거 다 타러와. 이 시라디요 말에. 아니 때 지여버디 카리노. 라. 때 지여버디. 다 라저 라포 직 소리 난게 여러와 야니마. 엔디 낭라 파쿠 난게 아, 요에. 나라 마다 수수야 나리야 마다를 꾸르와. 때때다. 나야 저보자 여러와. So yes, I used to send some to my family because they were poor, but the salary wasn't much since we already belonged to the monastery. Right, right. When the Chinese invaded Tibet, they said they wanted to liberate the poor people who were the subjects of the monasteries and the government because the subjects were very unhappy and were like slaves. Do you think that was did that feel like your experience, that you were a slave of the monastery? Pönalaya gami thangbulerwa. 네. Gami ledu gane gami igi karila kiyore slava inarwala. Ane pönangi mikyo yorwa. Mikyo changma ta bet denyo res ta mizan chupu da gomba da ta shungirwa. Ane kunzu yongne ane changma jingzhe tangi yus lavrwala. Ta palalaya dinde dabuchi gongduwe palagi. Dinde dabuchi rebe. 가고 Dinde dabu rebe. 그래서 Pala denyo dabuchi ni shu yorwe gyami gi lagi yorwa. Ani kyobu changma denyo res lagi yorwa. Ta pala sambala pala denyo res samgi duwe di kablaya. 저거들 나 저질래로 Mare pala. 하나 Pala di kablaya phela denyo chini shu yorwa. Denyo dabu rebe ta shu di ta yobu gyu nangi yo songi ba gombalaya. 그거 요준다고 그래 Yobu gyu ni shu yorwa. Gyami gi sinna dinde yobu gyonge dunzu denyo res lagi yore. 아니요 Denyo dinde dabu 영화도 요뭐 디디가 또 달로 주주로 와 Mare ge. 아 Gengo marta cheyo dabu yobu gyami gi lagi yorwa. Ta khonsu pe nyepchu shigi yores gomba ta michupu ta changmi gi mizang kyobu la nyepchu shigi yores. E khonsu yongya dirwa mi kyobu thanda la yongyi sigi yorwa gyami gi. Dinde ribela. 아 근데 이 말에 어디 이 말에 Ane pala khari samgi duwe. Dinde marwe. 나도 농부 보내다 농부 나도 농부 보라 보는 미쪽을 러름지 여러분 Gyami gi khoranzu kyobu la ya jingzhe tangali is 그래 labrwala. 그래 Jingzhe tang goya dinde pe neta kyobu yorwe. 근데 저것도 요 말과 당한도 요 말. Dinde gyami labya di mare sungwe. 저 밑에 때려도 당하는데 근데 그 저것도 요 말과 Well, the Chinese did say that, but we were not that poor. That we needed liberation. But was there any way you were free to leave being a servant or being a subject? Was there any way, if you chose to leave and go get a job
in another city or another town, were you free to do that, or were you owned by the monastery or the government? 더 수수기르와 되바르와 야. 타직 사자 셴바지라 칭르와 수수 내가 셴바 칭이 토바 이나 아니 디 갑라 지 초야기 엉차 여르베 근데 세리. 다 팔라르와 응. 디 갑라야 다 안다 곰베기 내가 치가 쇼 스팔라 파게 야, 베르와 네. 딘데 마임 버체 수수야 내가 셴바직 치가 두니 토바 이나 곰베 내가라 두니 토기 메나 엔 수수 되바 여바 이나 도 초기르베 뒤도 저 말이야. 뒤도 말이야. 내가 저 야, 배샤를 뒤사라, 그럼 미거라 야, 다다를, 이 신다라, 지조 말이야. 뒤도 말이야. that we would not do it, you know, because we belonged there, you know, and we had to go there. I'll ask one last question. What the monastery had the benefit of your work, or the government had the benefit of your work, or the rich person did. What did you get in service from, say, the government or the monastery? What came to you as part of that relationship? Was there any benefit? That was the payment he spoke about. That was it, just that was it, payment. just that was it. Did you feel you got anything besides that payment? Did you get protection? Did you get help? Did you get any kind of care or education? Did you get anything besides that little salary for going to work in the monastery? tapala gombala lega chiga perwa 어. lega chiga pedu kane ta lapo chunjush nangi yorwa 야. gombege 어, lapo chunjush nangi yorwa 어. ani lapo di mai barwa 야. ani gombane shemba program khariragi yore palaleya gombaleya yok gyokbege program khariragi yore 공발이야. gombane 공발이마. susula lao 아, 뒤가도 드디어 말이야. 뒤들에 나 말이야. program shemba kharichik yo 근데 marwe 싫어게 말이야. 뒤가 그래서 요거랑 주제들이 여가랑 대지기로만 이 싫어 로로 지야 말이야. No, there was no other help that came from there. Yeah. No other help. Did you feel as a person that the monasteries helped the people, whether they were servants or rich? Did you feel that something came, that you got some benefit from all those monks in the monasteries? Ta gomba nala chale nang rwa. 야, Gomba nala chale nang du gane ani gyala la ya de chale nang badigi pendo jig yungu yores gyala gongu duwe. 다가도 고발하는 변도 용마당 What benefit would I get? You know, the benefit is for the monastery. Okay. I think we can move on. Now, what happened when you went to the Nechung Monastery to be of service? What did you do there? Ta gyala nechung gomba la chale nanga perwa pala. And di kabla chale kare nang imbe. 내가 가르쳐 그래. 라오. 내가 더 나로 다 딘데 계지제 딘데 요구 더 주래. Keji dan sheba kharchu. 그가다 출랭가 치 딘데 저도야. 추도벌이나 추딘데 도와나 깔아제 딘데 요마 동냐만. 이거는 출랭가 치 딘데 나 계지제 딘데 제다. 대고래. 요구 주는 나로 요구 주제 대고래. Kari nanglo la re, gomba nanglo la re. 공부 말해다. 어느도 공부다 공부 공부들 공부 또지 단다. 내종 그 꾸대에 요래. 하베이. Lao. 대다 이나리야 아니 게지제 되게 되고래. Simkhana la. 이게 말해. Kudengi 꾸대가 simkhana. 나노. Kudengi simkhana. 심샤나라. So my job was to do dusting, cleaning the room, and also fetching water, because in those days you didn't have taps. And I was, assigned to clean inside the room of the oracle. What was that experience like? And the
pala de chale nang shurwa di nyamnyong khande dabu chungswe pala la ya 다가 되네. 지라스게 좀 와서 야 고무도 되는데. na kule khagbo yore lel habu yore kibu yore khande dabu yore 가도 되다 봐. 기부세요 요 말에 다 도부도부세요 요 말은 미요고 좀그 dob제들이 되거든 강아지들 되고 말아. Nothing much to talk about the experience because I was neither was it good nor was it bad, and I was given enough food. Can you tell us what is an oracle? Who is the oracle and what does he do? 아니 kuten sina 가리레사. 구대에서는 다 하필할 비열이. 하필이다. 알레 아니 심바. I have to explain this. Yeah, please. This last thing. The kuten is the state oracle. And what does the state oracle do? 아니 kutengi 가리 난기레사. 자. kutengi 가리 난기레라스. 구대에서는 또 다 하필해야 돼. 간단 하필해야 돼. 아버지가 가서 저기도 와 두고는데 조선 되게 지금 쉽게 쉬어야 되는데 근데 요래 어디로서 So the kuten is a medium from whom you sought a divination. Okay. And how many years did you clean the room of the oracle? Pala pigela kangba changma simsha changma suni lo khaju shu you know. 또 그걸로 조선에 네 저주 잡잡도 십시슈 돼. 돈에 소래네 내 내주 고말에 돼. 변나네 소래네. 내가 나는 십시슈 돼. Yeah, I continued to serve the Nechung Kuten even after coming here until the year 1988. 1988, okay. So you would have started in 1944. A good 40 years. 44. Oh, 1944? 40. So 44 years, right? 44 years. When you were there many, or not many, how many oracles were there that you served as individual people in those 44 years? 직동 국계 예주 겹게 봐도 찰레낭르와 녜마 공로 춘주 공로 쪽섬리야 주두간에 직동 국계 십주 십시리샤 단당 아주 찌겹두간에 로 십주 십시 찰레낭샤 달로 십주 십시 나리야 내중 구된 가주 중요노 발라 구대 라오 발라 찰레낭야 토마 고추니 직동 국계 예주 겹게기 빠라라 내중 구된 가주 중요노 구대 그래서 구된 가주 중요래. 구대 그대 중요래서. 예, 가주 중요래. 가스나 구된 찍인기 말와. 구대 찍 말아. 구대 숨 중요래. 숨 중요래. Three kutens happened during those period. Can you please tell us the names of the three? 아니 구된 숨기 천송로낭 발라. 다 구대 공마 되는 아 내마 되는 아 쉬어매. 구대대. 내가 니 단대 십지 휴스들라 간다 거. 아가도 또 로얄레도 때부터 때면. Well, who was the first one? Do you remember who he's having her hard time? 아가도 전에 아마도 원했음. 로산 직미. 롭산 직미. 가디레 라타다 구된 별라 구된낭에 들에. 또 별 구된나. 내 주변다 내
Dele shabre yomare. And di jela Ala. Di Di jel. jel da gude ji yore. chen khari no 아, tude mudu da. rebel tude mudu da. I do not remember the first kuten, but the second one was called Lobsang Jigme, who came over into India and passed away, and the present one is called Tupten Mudu. Right. So when you stop serving the article, Tupten Nugduk is still here. Is he here in Dharamsala? Tapala pege chale na ya chikton gupya gyaju gyapke liya zamshar wala Re. di kabla ya kuten Tupten Mudu la revela Re ta cha ta Thandage revela. Re. That is right, he's still here. He's still here, right. And did you, was it scary or an honor to take care of the room and help the oracle? What was that? Yeah. What did that feel like? ane palagi thanda kuten gi simsha na ya changma sö nang gi yorwala 네. ane di changma sö du gane pala la ya ane chowa khande da jur di shena chabu da jure ya pala pe khas the powa yona di de chale nang gi 다 yor 셔나스게 요 말에 다 그거 보네. ene 셔나스게 요 말에 다. 그래서 비야 요 주다는 그 셔나지야스게 하면도 와. there is no need to have any fear. So if you served the Nechung oracles from 1944 to 1988, then you were there when the oracle helped the Dalai Lama escape by giving predictions and help. pala chiktung gubye shibju shibshine geju gyabge bado chale nang shurwa nechung gi simshale ya this sidu gane tha kyangwe rubuchen la nechung gi ani atha kalob na ni kya la phegudu stinde sungdu gane pala phige yorwe tudu gane 아도 요래 그게 요래. 아도 다 아도 군두 되는 두 비디오 정도 비제 제일 요래. 아도 그 뭐고로 제제 군두 되게 내게 뭐 phage phena la nechung gi ro pala 아, tanda kyamgo rubuchen le ya tha shugyu mindu phegudu stinde ka phebyorwa 요래. tinde kandi nangdu gane pala phage nechung gombala yona di ka 요래. 아도 되게 다 군두 휴사 그거 노블링가 요래. 군두 휴사. 나가도 다다 군두 다밥 칠밥 펴고 있으는 다 주종구 룽대는 거 봐. 되게 다 나도 노블링가 요래. 되는 지 줄로라다 점에 먹고 요래 봐. 되게 좋아해. Yes, I was there, and in 1959, when His Holiness left, we were, following him. And when the kuten gave the prophecy, His Holiness was in Norbulingka at that time. And can you tell us a little bit? Was that Lobsang Jigme who was the oracle at the time? Di kablaya ane kuten lobsang jingmi la 그래 로사 지면이라니. That's right, lobsang jingmi. What kind of what was he like as a person? Because you knew him very closely. Ane lobsang jingmi la khande dobjere thigu. 나. lobsang jingmi la ta pala thengma mangbo je yugirwa. lobsang jingmi la khande dobji yore. Ta mi ta handa di chidangi khande dobji yore. 다시 가르쳐. 아저씨 저도 와서 I cannot say. Cannot say. Okay. Do you know? Did you ever see the oracle give a transmission, a prediction? Nechung lhap hapsak ani si 나.
Nechung 당아서 셰사 칸데 슈그래 빨라. 그래서 진지. 빨라기 Nechung 젠데 낭사 시요나. 가서 이거도 빨아봐. 안도 봐지. 젠데. Just never heard of this. 빨라. 한다 Nechung 젠데 낭사 시요나. 시뇽베. 제대로 나서는 더 하고 그래. 시요나. 근데 제용. 맞아. Yes, I have seen the. What do you say? When he is getting a transmission, when he that's is in right. a state, Yes, you've seen that. yes, Can you I've just seen it. can you describe what does it look like when you see that? What do you see? And 젠데 제디간에 칸데 잡으시오레스. 나. 젠데 제가 페뉴르와 빨라게. 어. 엔 칸데 잡으시오레 대세지교로 낭 숨도. 다리. 내가 그 근데 달라 페네 달라 하라 피그라 나도 피그라 하더니 What does he do? Can 카리카리 난기레스 컨디슈도. 다야 가르치우나디 말 동나 그래 봐. 야 가르치나 된다디 야 죽으러 봐. 된다디 내 나름도 쉬우라. 디마 그러 엄마 그러나 그래 봐. So whatever matter is asked for, and then he will provide the prophecy. Which did you see? Were there any matters that you remember that you were present that he was asked for, and then you saw the prophecy? 네, 젠데 슈사 덴데 카리카리 슈바 빨라기 제유나. 라. 카리카리 슈소. 가르치우나 운도 하고 말해. 가르치고 말해. 알레 카리. 운도 하고 말해. 야시들 안도는 샴들 되게 와. 들이 미국이야 돈다 쉬어도 왜 그거는 그거 쉬우려면도 이 마음속에 등한도 하고 말해. We would not know what was being asked because those who were asking went very close to the kuten, while we would be sitting much lower and further away. And what was the kuten wearing? I understand he has a big headdress. Can you describe that? 아니 kutengi 남사 가르쳐요나 아니 코랑기 고야라야 지금 오샤 첨부직 최고 요리사 요리 무시야 저 인데 무시야 무시 무지 요리 알레 아니 시마 가르쳐 그래 되게 고쟁게 되게 뒤는데 뭐들 요리 다 저들 뭐 요리다 알레 요리 우라 nga 요리 뒤 돌로들라 nga 요리 nga nga 요리 yes, it was a very tall hat that he wore, and then he had flaps of brocades and flags, and they were 5 each in number. 5 what? Sort of moving his hands like flaps. I don't know. And did you ever help him move the hat, or because I heard it was very heavy? 단다 오셔 링부 주요르와라 오셔 링부디 고야라 빼 지고 차고 요리서 벌어서나 다 차게 개지기로 여수고래 지고 싶어요 되는 마다들이야 너로들 짜제로 짜제는 인데다 이거 너무 되는 고제 군들의 박자당 쇼들의 고제들은가 이게 이들이야 견제자 요래 in Tibet, yes, it was heavy. In Tibet, we used to say that the weight of the hat was equal to a kell of salt, and there was an iron on like a hat,
and then in it were holes where brocades were passed through. Equal to a kale, what is that? 켈 라나 지고 가주스래. 라. 차켈 직송이 봐. 켈 라나 지고 거리는 다뭐 타들 신기 줍시들 줘래. 신 디레 디나라 탈로는 디지고 그여서 원래. So in Tibet, salt used to be measured in a rectangular wooden box, and it was said, that the weight was equal to what is in the in a wooden box. So you actually saw with your own eyes the hat, and did you ever see him moving in the trance state? 네, 다 galagi tanda usha ringbu tunzu pora si yorwa en bet chende nang be kable ya ane bet pora palagi si yo na chaza 그 pora 제용을 해가도 제용 다 셰주 슈니다 구쇼들 yorwa 근데 장내들 돼서 근데 야 제주로만도 이거도 이게 잘 내가 지가 하는 건도 요 말에. Yes, I have seen, but I used to be always, sitting afar because I was not involved in, being close to him. Pala, how often would the oracle be consulted, and would there be a transmission or a possession? Any tanda change nangya jiyorwa di tuju kadus la dinde yungu na nangi yodro change nangya di gyoglu nangire 구두 옆에야 돼. 맞는데 탱마 망루 난기래. 그뭐 더 망고라 그래다 근데 중요 망고요나 수중 거래. 벌어이나 다 망고요래. 곰바카가 쇼그래. 중국다 꾸다카가 쇼그래. 중국랑 그 군류랑 그거는 쇼그래. 가 망고요래. 거기에 체제는 요 말이다. 그런. There were many who came to seek a transmission, and they were monks from the monasteries, then from aristocrats, the government, and His Holiness the Dalai Lama, and there were no limits as such. So would it happen like once a day or once a week that he would go into his trance? 아니 젠제 나야디 아니 다 니마 레레라 난기레 양 둔자 직스 다 탱마 직레 다와 직스 다 요 말에 둔자 레즈레 노레 양 다와 지네 난그레더니 티체게 요 말에 There was no fixed limit as such. It could be once a week, or it could also be once a month. And what is your understanding of who the oracle was getting a transmission from? Where was it coming from? 아니 팔라기 공야라와 다 탄다 젠제 낭두가네와 다 하수 슈기요레스 팔라 캥기요노스 하하 하수 펩기요레 하 펩이야디 다 패야 돼. 하 가디 펩기요레다 I don't know. Why is he called the state oracle? Why is the Nechung oracle called the state oracle? 알아서 틀에 접어서 그래가도 도저 당대서 그랬다. 꾸가 요래. 꾸가 비교래. 꾸가 패야 요래. 그래서 도저 당대다 틀에 접어다 되게 몸보여다. 꾸가도 되게 싫어 쉬어말. There were 5 different types of deities that took possession. Doji Takten was one, and then there was Tilegyabo and others which I do not know all. So it wasn't just one deity, it was many, 5 different types. I see. And do you believe that this was actually happening, that a deity was speaking through the oracle?
젠데 슈페 갑라와 아. 달하 추준 송마기 아니 마 송되기요와 다 예, 예. 송에디 달하기 송구요와 하가 순고래. 하가 순고로. yes it's, the deity spoke. Did the voice of the oracle change when the deity was speaking through him? 다단달 하기 송준구요와 다 네, 구텐라야 네. 디디간에 다 콘기 다 송게디 지부탭기요 지부야기도 해 나. 송게 만다지 경구도 해 공부에 먼저 요래. 넘주도 하디다 하수도 먼저 요래. 먼저 요래디. Yes, the voice was different. It was different from what he used to speak, normally. Do you know how somebody becomes an oracle? How are they like the two that you remember? How did they become oracles? What happened? 단다 꾸덴 낭에 지요르와 콩 넘버 2 칸데스 꾸덴 차게 유메 발라 킹게 유노 고대 차야 돼. 라오 칸데스 꾸덴 그거 유전의 용으로 와. 다 합득하라다 고대 지금 시작을 봐. 지금 시작을 봐. 지금 시작소나 대시작을 하고라야 된저질라야 바꿔야 돼. 신다질라 바꿔야 돼. 먼저 전에 바꿔야 돼. 오. 다 부구수이네 미션바직라 고대다 다 지금 피고 와 봐. 다 대시작을 봐. 대시안에 다시 신다질라 라바고 와. 어디야 먼저 전에 다가 지고라데 두 전에 대시다질 바꿔야 돼. When one kuten passed away, and the deity, passed on to another person, and then he became a kuten. Ah. Are there other kinds of oracles besides a kuten? 아니 한다 kuten 마임바 아니 셴발 합합게 된데 요르웰라. 시단 합업이 요래. 합업이다 많고 요래다. Yes, there were many others besides the kuten. Oh, really? Where did they live? 아니 안다 셴발 합합게 가와유나. 시다법이다. 더가나 내가 내주 내 주잖아니다. 이 시험들아 유주머생이잖아. 하야 유주머생이지 배요요래. 다 상바요래. 다 상바요. 구대 요 말에 구대 시합을 요 말에 매 벨라시. 벨라. 벌라도 벌라다 가서 버리 독대에서 줘래. 버리 톡제. 버리 독대에서 줘. 째서 째 배그래. 째. 나 때문에 가서 아무것도 yapıyor da mahmutun cengamadı da. Here in Dharamsala, there's one called the Yudoma, and in Tibet there was the Pari Toksen, but there were others, but I cannot remember the names. Okay. So it must have been very 근데 삼여 공부요 봐. 삼여 공부라야 하변여 요래. 나다 라모 탕바 세조래. 라모 탕바. 될 합이 그래. 단다 언제 내가 ධර්ම살아 자샤나 내중을 합에 지어라 봐. 아더니 데이터들아 가동 요래. 가동 세다. 가동 합에 저거 요래. 되네 유주마 요래. In Tibet, there were oracles in the Samye Monastery, and then there was one called the Lamotangpa. And in Dharamsala, besides the Nechung, we have a Gadong and a Yudoma.
And do they transmit different deities or the same ones that the Nechung oracle does? Tanda lhaphabnge tanda shemba dinde sungye ba pala and kong number gi lhaphabya lhajiyorwa dinne jung dal hachikbarwel 찍버찍버도 요 말이다. 다다다 가동조도와 가동세다 내중 군이 찍버요래. 알아도 어느 밀마존하다 개바다 셴버요봐. 뭐 din이 되죠. 다 신다도 건도 한번여도 어디 din가도 싫어 쇼쇼매. They were not similar, but the Gadong and Nechung, they were the same. It was like in human, we would say an older person and a younger person. But about the others, I have not much knowledge. Older and younger, meaning that the gods were older and younger, or the oracles? The deity. Oh, the deities. Deities. The deities were older and younger. Okay. So when the Dalai Lama got a prediction from the Nechung oracle, he was in the Norbulingka at the time. Is that where the oracle met him, or worked his prediction? Did his? The Kyamgur Rinpoche tanda gyagala pep gugudus tinte ani maka pep rwala Nechung kudene. And di kableya Nechung kude ma Norbulingka la ma pep. Norbulingka liore. Norbulingka kumba ya toile je kundi shuso ma Norbulingka liore. Norbulingka la ma chipyu na. Norbulingka la ma pere. Le. Mige kube na kube ani kupeli den ta kundi chipyu na ko yosuya. It happened in the Norbulingka. Right. Can you remind me, why was His Holiness in Norbulingka? Because it wasn't yet summer. That's the summer palace. It was March. Maybe that's summer, but it's quite early. Di kabla Kyamgur Rinpoche Norbulingka la shuyor wa. Ani kaisna Norbulingka di Kyamgur Rinpoche yaga shusa gi podang rwa. Re yaga shusa re. And di kabla yaga marwa la. Yaga da mare ta. Lao. Dawa nyibe na ngado bere ina dawa nyibe na ki nyibe. Pende nyibe yaga marwa la. Yaga ta maru ta ngado shusa de. Ngado dine la war yaga shusa de sa gongo ya te poda na shuwa. It wasn't exactly summer because it was in the second Tibetan lunar month, but normally we used to say that Norbulingka is the summer palace and Potala is the winter palace. Okay. Do you have remembrances of that night? Would you know when Kuten La gave a prediction, a transmission to His Holiness in 1959? Would you know? Did you know that was happening that day or the next day? Ani tanda Nechung kuten la ma chipyu nangrwa Norbulingka le ya. Ani di kor le ya ani pala gi khadu khensuwe. Di kor la pala khadu khensuwe. Tinte ani Kyamgur Rinpoche gyagala phego res tinte ani kalo phebyor wala. Di pala gi khadu khensuwe, jela khensuwe. Mare jela mare ngado. Tanda Nechung kuten ma dende shurwa Norbulingka le ya. Norbulingka le ya jende shurwa. Di pala gi khadu khensuwe. Khadu khensuwa. Pala khadu hago suwe tunzo. Ngado ma legal yore. Mo yogol yore. Norbulingka le yore. I was also in the Norbulingka along with the oracle. Oh, you were there. Did you go where he went? Ani Nechung kuten chipkyu kawa nangi yunege pala phegi yuno. La. Nechung kuten kawa chipkyu nangnege pala di chala phegi yuno. ngado jindi na sada to ngado leg mare. Ta ngado chulo le de ra. ngado chulo de na lo da shibji shu yu jaba yo ra. jaba shibji shu ra. ngado chulo le de ra. I wasn't allowed in where it exactly took place because they were
monks to do the service, but I would be sitting outside. Did you, when, if you found out at all, did you find out what the oracle had told the Tibetan leaders to do? When did you find out at some point? Ani nanglo la jende shurwa. Ani karisung yume jiorwa. Ani pala khadu kenswe. Ati kan dinalo de karsu na go haku marwa. Dinde su sia ji ore. Kudu ta pa pe kudu sia ji ore. Le pala di khadu thoswe la. Khadu thoswe ai. Oh, di khadu thoswe Oh, di de 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 sanyin ne do de kan do ko do. So, what was being prophesied inside, I wouldn't know. But then I heard about it in the following days. What did you hear? Ani kharithoswe di kablaya nechu. La. Nechu kharithoswe. Da kudu da ba chila da ba pe ko res. A de shune ya ko mundu se ne. A de chulo lo pora chulo lo kan lo ko gemi kan da ore. What I heard was that it was said that His Holiness must leave and that it was not good to remain there. And, outside, the area was overrun by Chinese. How did you feel when you heard that news? That His Holiness must leave? Palagi, ta nechu, ta kyamgurumbuchi, pep ko res. Lamne thörwa en pala la ya an thukla khari gong suwe o ta ya po chubu to so da chilpa pe tu na pe masi ya ko to so na lo so na de jami de ne kundu ji ja be na de ngang do yo ma de ne ya bo de so bo ma do tu bo de so go ma do I thought it was good that he was asked to leave because staying back would have been very dangerous and that would have been, everything would have been over for us had that happened. And what happened to you? Ni pala khari nambe di jela pala la khari chungsue. la Pala kina la khari chungsue di kabla. ngala Lao. su Ni tha dinde tha kyamgurumbuji pep ko res dinde pala ani dinde serwa. En di jel pala khari nangbe. ka sa de ne pe wona da kudu pa pe de chulo ba pe tu bu de ni kam da ya ko ro ya ko re song bu do Lao ani pala khari nangbe. ma Lao. ma da ga ran de do ngang du da ne ya de ta de ne ya ngang du ya ne chu la lo bu de Ale ya Nechung. ya ta kundu pe tu ro kundu pe tu ro Ale kundu di komu kundu kora. pe de tena ko na pe ro de ngang du ya ko ba lo ya lo bu de Namge ne chu cha. ya lo bu de ngang du Ale Nechung. ne chu ko ma ya lo bu Nechung komu. La so ane. En pala jijel khari chungre. ya Ani khari chungse pala kinala. ma No. 근데 Ni pala Nechung gombale ya lo pherwa. Ani khari chungre. 근데 선에다 Ani pala khari nangbe Nechung gombale shu 고마 yo. 되는데 고마 돼도 그래 야야 요거 좀 되지거든 다 칠라는 봐도 저소요 말에 뭐라 다 거기서 가는 겸이 공대어야래 또저 말이야 After His Holiness left that night, we went back to the Nechung Monastery. And then I continued my duties there as we could not go out as there were a large number of Chinese surrounding the area. And what happened next? Di je la khari chung yo no pala. 야 Di je la pala khari chung re. 디제래 Lao. 디제래 되네 다 겸이 노블가 보라야 디고나도 전화고야 되네 맞죠죠 되네 노블가 보라 맞죠죠 노블가 나라다 또 마음이다 디다 먹고 요래 보라 점이 뭐냐 맞죠 점이 보라 몇 땅라
Ane. then ando that is money ando share ando meju ta ando be chobore saba chobore. Then in the night, the Chinese shelled the Norbulingka, where there were a large number of Tibetan army, and ours is a very sad story. Was the oracle getting ready to leave himself? And Nechung Kuten Pewyagi Tadi Nangi Yona di Kablaya. Yeah. Nechung Kuten Pewyagi Tadi Nangi Yona Chirol Pedroyage. Kude kude julya pe kade ya ando jebu le komba yorwa komba ya tinde ya kude hape de ta kude ya pego do sene ya har kude rang sungore 하게 kude de shuam도 다 jul로 페도나 줄 페는 영어도 없어요. 근데 롱나 요래 Ale di Debong Gombala. 대본 공부를 Ale Tanda Norbulingka ne ya ane Nechung 오늘 Gombala. 내중 야래 Dine 내중 야래 되는 것도 되네 내중 야래네 근데 다 뭐냐 점이 머져 좀 간가 들 돌고 열어 봐 띵어도 야 드분 야버리야 드분야 차 톡고 열어 봐 대절이 야버리 야버니다 이거 요 고막 다 고막하면 뭐그 디슈니 되는 구대에다 근데 저 가이나 쓰데 다도 구대야 배고였어 구대 배고였어 내가 또 뒤 건다 야 드분이야 라좀 태나고 구대 탕보 요 말에 협 탄다래 요 말에 차 탄다 요 말에 먼저 민데 요거 미카셔 요래 when the Chinese started shelling at Norbulingka, then we shifted to the Dhagpo Monastery, and at Dhagpo Monastery, many monasteries got together and sought a prophecy from the kuten, and then at that time, it was a prophecy that he had to leave, and we left at night. And there were a few servants along with Nechung Kuten, and he had a problem with his leg and with his hand. He was not very healthy. The Nechung Kuten. The Nechung Kuten, and so then where did you left Norbulingka? You went to another monastery. Nechung Monastery. Another Nechung one, or two? Back to the Nechung Monastery, and then. Who did he who sought a transmission? They shifted from the Nechung Monastery to Dhagpo Monastery, Right. which was more secure. And at Dhagpo Monastery, there was a transmission. And during that time, it was said that the kuten had to leave. Who gave the transmission? Was it the Nechung oracle? The Nechung oracle He gave got another transmission. transmission saying that the kuten must leave. And that's how But he was the kuten. he was the kuten, Okay. and then it was that he I got it. yeah. I think And I so- I understand. Yeah, it was the transmission through the kuten, Was saying that you, the kuten, must leave. Yes, and they started to leave along with a few servants, but the kuten was a sick man. Oh. Was he an old man? Nechung kuten 공로 첨보이나 디갑라 어 폐병도 죄 폐병가네. 첨보 오늘 첨보시라 말해 강아 저주 저지로 봐또 구대 안에 로직 gem버래 저주 다 주요는 저주 경이려고 그래 He was not very old. I am now 81. Had the kuten been alive, he would be 82. Just difference of 1 year. So what happened if he had a problem with his legs? What did you do to get him out of Tibet? 아니 Nechung kuten 샵 대부 매비나 아니 간데 수티 패배. 다만도 요거 들어가로 부르잖아 내가도 드부네야 라자고라 근데 제일 전에 야 등저래 드부냐 라좀 야도래 다
다 타나만 도서요 뭐봐 재미 칸데르바 야 보용 거봐 야 두도 소마더니 때 데리아 저 되는 것도 야야야야 저 되네 이게 가네야 다 이나다 로야 다 되네 요르바 로 요르바 어디대야 야 되네 레네 디가네 구든 디제 요라 때때네 마 라잖아 그 가동을 내그래 때리 가동을 다 지나고는 다 체내래 지나고는 이제 가동을 되네 따야네 따전에 지나고는 인데 구군 마 군주 시비 신다도 고모요 뱃바 추파가라 봐 덤버래 먼저 뒤에 건다대 먼저 마 야고 더토 마소 더마 라마 잡도서 가동 내서 된마 뭐라 사루든 요머든 랑가 가라든 재미 뭐라 누구 요래 So we were a few servants with him, and at the Drepung, there was a very high mountain pass that we had to cross at Drepung Monastery. So we put him on a mule, and then after we had crossed over, we reached a place where we could borrow a yak, and then we put him on the yak. But we could not walk on the plains because there were Chinese teeming around there. And then after we had climbed the pass and were coming down, we reached a place called Gadong, and at this place we borrowed a horse, and then the kuten left on the horse and crossed over the river, but I could not cross that night. And what happened to you? Ani pala la khari chungso di jela. 라 Ani pala di jela khari chungyo na. 그래서 Pala ga dong la phe charwa. 가동 내자 Ani khari 가동 내야 되는 것도 다 공원에 다 구대네 가동 내에 따야네 따라 주제 되는 것도 요거 경받던 데가 주제 배봐 야 추파가라 봐 그게 요래 먼저 야 시가 요래 고마 시가 요래 시가를 봐 된다 쇼래 너도 대원의 가동만 달만 되는 너도 봐 더도 마소 너도 대마 대대다 Ani 전화하는 거죠 ani ga dong la shu ani khari chere. 야 Ani khari chere ga dong ne ani pala la khari chungyo na. 가동에 너도 개 나와야 요 말에 Mare ga dong ne ani khawa 가동에 되는 봐야 추파가 되는 것도 봐 시가를 줘래 봐 동거래 이 랑가 가려다 점이 뭐 우어래 뭐라 이 생각고는 다가라한테 이 신고만 네 얼마 내서 봐 삼바바 더마도 점이 뭐도 먹고 누워라 랑가 봐 제마도 뭐도 먹고 누워라 Ani khari chere. 근데는 저는 봐 랍자는 봐 생이 봐 쇼가 가보다 그 봐 랍자는 근데 다 군대 난다 근데 구대 요르바 구대야 배슈 요 말에 야 배야 롱바야 신다젤 야 된디슈 그래 야 된디슈 야 간도야 디 간당아 어디냐 집이 So some of the senior servants, they took the kuten on a horse and crossed over the river, and on the other side there was an estate that belonged to the monastery. So they escorted him there, but that night I could not cross the river and had to stay back at Gadong. And because after you cross the river there was a road and Chinese vehicles were plying on this road. However, the next day I sort of followed where the kuten on the way the kuten had left, but they had escorted him still further away to another region. So you got away that night or the next night? Yeah, next day. And next day. Wow. Thank you for a very interesting description
of a particular time in history with the oracles. 루규 딘데 송바데 투지체에서 게럽 낭라 빼개 첨부레 송고도. No, no. Did the oracle that escaped, did he continue to give His Holiness predictions or transmissions? 단다 다 꾸덴 단다 죄팽에 내중 꾸덴 열와라 내중 꾸덴 죄패르와 콩 제라 데라 패찬에게 경고를 붙이려야 이들 젠제낭 열외 나 열에 뭐가 모수래도 와 모수래라 또 모수래를 배우래 군대 모수래를 쉬어라 가서 죄를 와 이 군대 군대요 모수래를 배우래 그게 젠제 나 열에. His Holiness was already in Masuri when we arrived, and so the kuten was escorted there to Masuri. I see. And when this oracle died, was there much time before the next oracle came into the picture? 다 단단히 중 kuten 표현에서 된데 슈교지요로와라 콩싱라 페로와 콩싱라 페 차베질라 kuten 사바디니야라 디파라델 투주규 링류 고르요노 두두 시라랑 거 요만에 이제 로니 진짜 요든데 난간도 시라 때문에 하고 뭐 대한government도 시라 유를 뭐 시라 제요 말에. I know it wasn't a long time, perhaps 2 years, but my memory is not very good. So what did you do during those 2 years? 아니 로니지 고르요나르와 엠팔라 로니지 가리낭 슈베. 너두두가다 다다랑 고라 셔주시대라. 다다랑 고라 셔주시대라. 알레델라. 니마이나 내중 구den기 구데랑 셔주시대라. 아니 내 다다랑 요구주제대라. 알레 요구 가리. 구데 마데 마네바레. 아니 아니 이게 다다는 마데바다 땅가라 대야 대대래. 대야 뭐로가 대야. Then after I came here, I worked for the monastery, not particularly for the I see. kuten. Okay, that's right. Is that the Yeah, it's a nice monastery? Well, thank you. That was very, very helpful for us to understand some aspects of the importance in the work of the oracle. 빨라기 다리 루규 송바들라 투지체에서 루규 빼만시 펜 토부 중 송도. Yeah, Paula. Is there anything that you would like to add about the story? 겔라 아니 단도 니 강라 셴바 송야 요노. 라. 겔라 빨라라 송야 요벨라. 다 가리 시라시가메. I do not have much to say. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. 투지체 송도. Touche.